Patient told you that I'm slow, but you have to test. How to test? Patient আপনি বলবেন কি একটু কাম করুন, হাত open close as fast as possible, as wide as possible. We can do 10 times, 20 times without problem. Parkinson disease মরিজ কি হবে? এটা খুব important. Everybody does that. Neurologist does that. Expert does that. আমি ডক্টর ঋষিকেশ কুমার, আমি হেড অফ নিউরোলজি ইন ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেস কলকাতা। আমার এরিয়া অফ ওয়ার্ক আছে পার্কিনসন ডিজিজ অ্যান্ড মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার্স। অ্যান্ড আজকে আমি কথা বলবো রিগার্ডিং পার্কিনসন ডিজিজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার্স। এটা খুব কমন বিমারি, বাট অ্যাওয়ারনেস একটু কম। পার্ট অফ নিউরোলজি লাইক এপিলেপসি, হেডেক, স্ট্রোক সবই জানেন, বাট মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার খুব বেশি লোক জানেন না। মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার মানে কি বেশি মুভমেন্ট আর কম মুভমেন্ট, বোথ আর মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার্স। সাপোজ সামবডি ইজ ওয়াকিং ভেরি স্লোলি, হ্যান্ড মুভমেন্ট কম হচ্ছে, খুব স্লো হচ্ছে, তা উই কল অ্যাজ লো, মানে স্লো কাইনেসিস, ব্রেডিকাইনেসিস, হাইপোকাইনেসিস। এটা মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার, সেপারেট মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার্স। Awareness regarding slow kinesis we call as Parkinson disease. We'll also talk about other spectrum, মানে বেশি মুভমেন্ট, মানে হাত কাঁপা, ট্রেমার, এই বিমারি আছে ডিস্টোনিয়া, এক টুইস্ট, নেক টুইস্ট আর হ্যান্ড টুইস্ট হচ্ছে। একটু বিমারি আছে খুব জার্কি মুভমেন্ট হচ্ছে, মায়োক্লোনাস। So we'll talk about both extremes, Parkinson's as well as hyperkinetic. It looks very strange, but I can tell you very clearly that in 3 minutes time, when you're sitting at home, you can diagnose Parkinson's disease. Because Parkinson's disease MRI লাগে না, कोई टेस्ट লাগে না। তো পেশেন্ট কি বলবে কি আমি খুব স্লো আছি। The task I used to do in half an hour time, I am taking 2 hours time. খাবার I used to take 5 minutes time, now I am taking half an hour time. মানে all the task becomes very slow. এটা slow kinesis. So एक symptom ये আছে Parkinson disease. So once your father, mother, your neighbor, they say that can be খুব slow, be careful that this can be Parkinson disease. We'll talk about that little later. Apart from slow kinesis, আর কি হতে পারে? Patient balance ভালো না। In Parkinson's patient when they walk, they have tendency to walk very slowly মানে like a child. Ground clearance ভালো না। They are stoop forward, আগে একটু ঝুঁকে যান। এটা হাঁটাচালি difficulty. So we talked about slow kinesis, we talked about হাঁটাচালি difficulty. তারপরে বডি খুব স্টিফ হয়ে, স্টিফ মানে কি when they want to open close they can't do properly. Okay? It takes lot of time. And finally tremor, shaking can be happen in Parkinson's disease. Shaking মানে হাত কাঁপা কি Parkinson's হাত কাঁপা খুব peculiar. When they want to hold something, হাত কাঁপা বেশি না, but when they are sitting only and not doing anything or just talking, they have more movement. So that we call as rest কাঁপা, মানে rest tremor. So rest tremor classical of Parkinson's disease. And Parkinson কি হচ্ছে কি one side shaking বেশি করে as compared to other side. So it is not symmetrical, asymmetrical. So when you have 4 symptoms, your patient what you're talking about, they have Parkinson's disease. You can see that's so easy to diagnose. Tremor you can easily see, হাঁটা চলে you can easily see. তারপরে stiffness, what we do, we ask the patient to open close as fast as possible. You can do yourself. আপনি কি ভাববেন কি খুব স্টিফ, এটা খুব লুজ না, খুব স্টিফ মানে রিজিডিটি আছে। And finally slow kinesis মানে bradykinesia. Patient told you that I'm slow, but you have to test. How to test? This I can tell you the clue, that this is most important clue for diagnosis of Parkinson's disease. Patient আপনি বলবেন কি একটু কাম করুন, হাত open close as fast as possible, as wide as possible. We can do 10 times, 20 times without problem. Parkinson's disease মরিজ কি হবে? এটা খুব important. Everybody does that. Neurologist does that. Expert does that. When they see that open close, when they see that এটা খুব আস্তে আস্তে স্লো মানে Parkinson's disease. They started well, but আস্তে আস্তে slow মানে Parkinson's disease. So a repeated movement, when they start well, but they gradually slow down, এটা Parkinson's disease. So you can see that it's so easy. চার symptoms, slowness, stiffness মানে rigidity, rest tremor and walking difficulty, that is Parkinson's disease. Out of this, it सबसे important ये আছে the most likely Parkinson's. Rest আছে না আছে doesn't matter, ये আছে the most likely Parkinson's disease. So এটা হলো diagnosis of Parkinson's disease. Parkinson's কি হচ্ছে? Lack of chemical in the brain. কোন chemical? Dopamine. So if you replace that chemical from outside by 5 rupees tablet, 3 rupees tablet, patient becomes all right for 3 to 4 years. So you can see that in 12 rupees in a day, life change হতে পারে। এটা center of brain, mid brain area আছে, mainly that area we also call basal ganglia, but mid brain মানে কি central brain, মধ্য brain. So from here dopamine is released. Dopamine মানে chemical, and this dopamine is so important, এটা control all the movement control করে। If everything is all right, if dopamine is not there, you cannot move, you are stiff like a wood. So this dopamine release করে, and this area becomes dry in Parkinson's disease, and once it becomes dry, that means you have to replace that with something else. একটু awareness খুব important কি Parkinson's disease মানে brain dryness, মানে that area is not producing dopamine, but
মাঝে মাঝে কি হতে কি I see some patient that they take medication over the counter. Gastritis হচ্ছে, they go to shop and they get some medicine for gas, they get some medicine for vomiting, and that medicine is can alter the dopamine. So once dopamine is altered, dryness আছে না, but your medicine has altered the dopamine and all the symptoms of Parkinson's হতে পারে. So in that case, when a patient comes to me, before labeling that আপনার Parkinson disease আছে, আমি দেখছি কি আপনি মেডিসিন কি লেছেন, আপনি ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন which is not in the prescription কি লেছেন. Any medicine, 2 or 3 medicine, I'll tell you the name. Any medicine that if that you're taking that means Parkinson's is because of that medicine. Stop the medicine, come back again in 2 months time, I can see the difference. ঠিক আছে, মেডিসিন নাম কি, এটা বিশাল লিস্ট 7-8 লিস্ট, বাট জেনারেলি খুব রেয়ার মেডিসিন এক্সেপ্ট 2-3 মেডিসিন উইচ আপনি ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু নো. এটা লিভোসালপাইড এল, লিভোসালপাইড খুব মেডিসিন, গ্যাস মেডিসিন কি আছে কি র্যান্ট্যাক এল, প্যান্টোসিড এল, যাহা এল আছে এল ভালো না. Any medicine having L at the end, don't take that because L মানে লিভোসালপাইড, that can cause problem. তারপরে মাঝে মাঝে when we have motion sickness, suppose we go for travel and we have vomiting, then we take avomine or স্টেমেটিল ভালো না. স্টেমেটিল এর দুগুলি চলবে, স্টেমেটিল খুব কমন মেডিসিন, দ্যাটস ওয়াই আই এম টেকিং দ্য নেম. এর দুগুলি চলবে, বাট ইফ ইউ আর টেকিং স্টেমেটিল এভরি ডে ফর ভমিটিং, নজিয়া, চক্কর, মাথা ঘুরে, এ ভালো না. আপনি খুব ভালো ফিল করতে পারেন, বাট লং টার্ম পার্কিনসন্স লাইক ডিজিজ হতে পারে. সো দ্যাটস পার্কিনসন ডিজিজ. ट्रीटमेंट खूब इजी, देयर आर 4-5 टैबलेट्स, बट आउट ऑफ दैट टैबलेट सबसे सस्त, खूब चीप एंड सबसे इफेक्टिव, लेस साइड इफेक्ट डोपामिन आछे, वी कॉल इट लिवोडोपा, सिंडोपा, सिनेमेट, लॉट ऑफ नेम्स आर देयर. सो वन मेडिसिन इम्प्रूव्स योर डोपामिन लेवल एंड यू डू वेल फॉर लॉन्ग टाइम. व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटमेंट আপনি খুব ভালো ফিল করেন কি আমি এটা वी कॉल इट हनीमून पीरियड. सडनली यू आर नॉट वॉकिंग एंड यू आर वॉकिंग प्रॉपरली. After some time the medicine effect একটু কম হতে পারে. In that case we increase the dose of medicine and then we can go for some other treatment also. One treatment is worth discussing kotha hobe is brain pacemaker. So brain pacemaker we do in this place, at our place, mane ki putting a pacemaker in the brain, in that area the dopamine produce kore. So you are stimulating from outside, from battery, and that produce more dopamine and that changes the life of patient. So cure hote pare na, but lot of medicines are there, some surgery are there to improve the disease of Parkinson disease. So eta holo Parkinson disease. অসুবিধা কি হচ্ছে কি Parkinson is generally 90% is disease of older age, after 70, 75, 80. So they are retired person, they are sitting at home. So আপনি কি ভাবেন কি আমার বাবা, আমার দাদা, আমার দাদু, they have become slow because of age and they don't get proper care. And you know, one a single medication, এটা patient can become almost all right for few hours. So any patient, be it old age and young age, if you find these symptoms, don't blame to circumstance, don't blame to age, don't blame to depression, take the patient to the doctor, and if doctor means neurologist, all the neurologists can see Parkinson disease, but you have to branch as a movement disorder expert. If you find movement disorder expert, they will be the best person, but any neurologist can see. আমি আশা করছি কি আপনার এই ভিডিও শুনে some new things you learned. আপনি খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার.